And I remember when I was 6 years old, I went to my grandmother's house. There she used to feed me foxtail millet. यही है, इतना सुंदर है उसका पिनेकल. So वो खाने से हमको कब्ज गायब हो जाता था 3 दिन में. So when I was in my house, in my hometown, when my mother was feeding, she was feeding this rice, white rice. So I go back in holidays to my grandmother. I was eating that. So within 3 days, there used to be difference. I remember that. So, very simple. I said, now people have diabetes, people have cancer, people have thyroid, people have all this. So there is something that is very... Kabj to mother of all diseases. Now it has a problem. We are saying diabetes is mother of all diseases. Because itna बढ़ गया एक. So I said, okay, I have come back. I wanted to take foxtail millet and feed a diabetic patient, a cancer patient, a thyroid patient. So when I did the research, I found these grains had a fiber content which was not there in any other grains. So हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया. ए डायबिटिक पेशेंट्स 10 लोगों को HbA1c 10 ए पॉरिज बना के 12 ग्रेन्स का पॉरिज पिला दिया हर आदमी को, डायबिटिक पेशेंट को. एक टेस्ट है रीनल टॉलरेंस टेस्ट. ए डायबिटिक पेशेंट्स cannot keep the sugar, glucose. Within 1.5 hours, it appears in the urine. So you don't need to wait for long, 3 months, to see whether it is working or not. So if your food that you have eaten, it can retain glucose for a longer period, it doesn't appear in the renal tolerance test. So हमारा सफ़ेद चावल का porridge पिलाया 100 grams, exactly 100 grams everyone. Within half an hour you see glucose spike. हमारा पराठा खिलाया, पराठा का ये गेहूं का porridge, 15 minutes you see the spike. रागी finger millet पिलाया, 45 minutes you see the spike. ऐसा हम सारा लोगों को ये 12 porridges पिला के renal tolerance test करवा के ये मालूम हुआ मुझे ये 5 दाना even after 3.5 hours does not increase glucose spike. So ये स्थापित हुआ हमारा मन में. This is the grains that can remove diabetes in a diabetes patient, because a HbA1c patient renal tolerance test, it is very fast. So in a HbA1c 10 डायबिटीज पेशेंट में ये एक्सपेरिमेंट प्रूव किया है कि ये 5 दाना खाने से उसका ग्लूकोज इम्बैलेंस हम करेक्ट कर सकते हैं. लो एंड बिहोल्ड, आई टुक ए गैंग्रीन पेशेंट. इतना बढ़ गया है कि his bone marrow is infected with all kinds of pathogenic microbes. That's why they cannot heal themselves. Within 6 weeks, their wounds started getting healed. They were all slated to be amputated. मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? वो साइंस बात कर रहा हूँ. और कैंसर पेशेंट्स को ये पॉरिज एक स्टेप फॉरवर्ड जाके हम खमीर पिलाने को शुरू किया. खमीर ये होता है एक गट माइक्रोब्स का हेल्थी कंडीशन को इंप्रूव कराने में द बेस्ट, द चीपेस्ट मटेरियल खमीर बोलते हैं. ये तो ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस वाज द फूड कल्चर. अभी भी आप राजस्थान जाओ, बाजरा का खमीर पीते हैं. हमारा दक्षिण भारत देश में है तो ट्राइबल्स अभी भी वैसे ही खा रहे हैं, अभी भी. आई हैव ट्रैवल्ड टू मेनी places
I don't think there is anyone who has traveled as many villages, as many places, as many tribal areas as I have done. In Karnataka alone, I have given more than 2,200 lectures about these issues. Karnataka alone. क्योंकि ये दाना निर्नाम होता रहा है. This is what this corporate food culture sitting in boardrooms plans. There should not be any food culture of local areas. Everything should be wiped out. Everything is wiped out. In fact, they have succeeded in the last 100 years. अब एक और कदम आगे जाके हमारा बेंगलुरु में हर रोज 88 लाख जोमेटो ऑर्डर्स हो रहा है. 88 lakh Zomato orders. Highest in the world. Highest in the world. It is not New York, it is not Beijing, or it is not Tokyo. They are doing with very well planned system because they want to spoil our family and Rasoi Ghar culture. They want to see that you do not have kitchens in your homes. And आने वाला दिन में एक ड्रोन आएगा, आप ऑनलाइन में ऑर्डर करेगा, बर्गर आके तुम्हारा मुंह में घुसा जाएगा. There is no need for Zomato also. And आपको क्या बर्गर चाहिए? Cat meat, dog meat, कुछ भी meat you can choose, or you can even choose khader's meat because they will have composition of Dr. Khader's meat. So order कर सकते हैं आप. So it is a matter of you have all the amino acids bins. I have an app and this much fat, this much carbohydrate, this much protein. You make that tendon that exactly. So you can even order Purana Jamana ka people's meat you want to eat, you can order. Because we have all the data. Order cat meat, whatever meat you want, salmon meat, no problem, kuch bhi. And you don't need to move. Even if you are moving GPS, it will come, chase you and put the food in your mouth. And this is planned for your information. And वो खाके खाके हम क्या हो रहा है? You will again order on the same app tablets. Now online medical, online. ये online क्या होता है? How can a patient get consultation online? Telemedicine, ये बहुत सारा technical words निकाल रहे हैं. And a doctor and patient consultation should be personal. When a patient meets the doctor, the first thing the doctor has to give is confidence. कुछ भी हो गया है आपको, don't worry, we are here to help you. ये पहली बात होना है. And that starts healing you from within. शहद अंदर से होता है. There is a doctor inside every one of us. वो भगवान का दिया हुआ है. And because of these so-called scientists, doctors in the last 50 years, we have lost sight of this wonderful truth. And this is real science. We do not believe our immune system. We do not believe our capacity to heal ourselves. And any person who knows a cell intimately, Jivakosh ko intimately, this is actually 30% of the cells are designed to heal themselves. Otherwise, naya cells nahi banta hai. We replenish, regenerate new cells every day. Hemoglobin 3 months में बन जाता है. Neurons take longer time, 7 years it takes. So हर जगह पे हम 7 साल के बाद
पुराना खादर नहीं है, हम खादर हूं, लेकिन एक सेल भी हमारा 7 years back it was not there, now it is new. So every 7 to 9 years you are taking rebirth, new हो रहा है. Every cell is a new cell after 7 years, in all the neurons, including your brain, including your kidney cells. Neurons and nephrons take 7 years physically to be replaced. ये है physiological facts. So हम क्या खा रहे हैं, वो न्यू सेल्स बनाने वक्त आप ये पॉइजन खिला रहे हैं, वो तो वैसा ही वैसा डिसीज्ड रहेगा. So you understand where I am coming from? So you have lost health and you want to cure yourself, heal yourself. दवाओं से नहीं चलता है ये, खाना ही, because it is the raw material from which all things are made, all cells are expressed, transcribed, transmitted, renewed and replenished. This is the physiology. So वो रूट के बिना हमारे पास कोई और नहीं है. बट ये लोग क्या कर रहे हैं, डायबिटीज है, हम एंटी ग्लाइसेमिक केमिकल देते हैं. सो देने के बाद क्या होता है, तो शुगर तो आपका टेस्ट में कम पड़ जाता है, लेकिन कहाँ गया है, इट इज कन्वर्टेड टू सम अदर टॉक्सिक मॉर्बिड वेस्ट. तो हर क्षण में, हर दिन में, हर हफ्ते में, हर महीने में, हर साल में हम ये टॉक्सिक मॉर्बिड वेस्ट को अक्यूमुलेट करके आ रहा है. मल, मूत्र, स्वेद, निश्वास, ये चारों तरीका है हमारा शरीर से ये निष्कल्मश बनाने के तरीका है, निर्मल बनाने का तरीका है. जब हम निर्मल होता है तब शहद आपके अंदर घुस जाता है, वेदर यू लाइक इट और नॉट. सो कब्ज, कॉन्स्टिपेशन है, when you go and relieve yourself, what is the feeling you get? है ना? That is solid waste. And मूत्र, पेशाब, when by chance you are not having a chance to relieve yourself, you have waited for hour or 2 hours, then when the chance comes you go and run and oh my God, just the relief. And that is the kind of wellness you feel when you remove all the toxic morbid waste. हर क्षण क्लीन करना है. ये क्लीन करने के लिए आपका आहार में ये रेश का मात्रा 0 हो गया है. पिछला 50 साल से मानव शरीर में आने वाला रेश 0 हो रहा है. इसीलिए हमारा शरीर में कल्मश हम जोड़ जोड़ के हर दिन we are accumulating. That's रेश, फाइबर, फाइबर समझेंगे नहीं. हमें हिंदी 2 साल से बहुत प्रयास करके सीख रहा है, एंड हम आके रेश बोलते हैं. ये रेश हमको मालूम नहीं, ये बोल रहा है क्या. ओके, I am trying very hard to learn Hindi in the last 3-4 years. आप पंजाब इतना बुलाएंगे, आपको पंजाबी सिखा देंगे. That is next list of my learning is to learn Punjabi. इसीलिए हम गुरुद्वार भी गए थे, वहाँ हम लंगर में खाने को शुरू किया. In fact, when I was a small kid also I used to go, and that is the beauty of till today there is no culture which shares food like you guys do. कहाँ पे जाओ, you will have a gurudwara and you are feeding people. Whoever goes, you don't even ask whether you are rich fellow, poor fellow, nothing. ये बांटना है, and that is the symbolic concept. Everyone should follow. Everyone should follow. Of course, हमारा भारत देश में तो बहुत सारा देवस्थान में खाना लगाते रहते हैं, but like a mission, you guys have been doing for I think long many years. So ये सब हमारा याद में है.
So when I heard there is cancer in Punjab, can we do something? We have to go. Because itna tasalli thi hamara man mein. When I just see a turban, I feel that sense of security and tasalli. So that's the reason why I want to come to Punjab, and because Punjab is spoiled, the soil is gone, water is gone, and so only 17 years of water is left. And आप ये गेहूं खाते ही रहो, उगाते रहो, 17 years में पानी नहीं चाहिए. तो मिलेट को शिफ्ट करो, 30 years each year. So almost 500 years you can have water. So there is no dearth for water. It is how we are using. इस मॉडर्न एग्रीकल्चर मॉडल पे आ गए हम, हमारा रिसोर्सेस को वी आर कंज्यूमिंग इंस्टेड ऑफ कंजर्विंग. एक कंज्यूमिंग कल्चर को हम अडॉप्ट किया है पिछला 50 साल से. इसी कारण से हमारा सर्वनाश हो रहा है. We have lost our health, we have lost our water, we have lost our soil. In fact, soil, the topsoil is, thanks to Sadhguru, he is running around and telling save soil. But कैसे save कर सकते हैं? ये आप गेहूं उगाने से we are losing the soil. गन्नी उगाने से losing the soil. चावल उगाने से losing the soil. These are the important reasons why we are losing agriculture soil all over the world, not in just India. You go to South Africa, the whole, that Cape has no water. Even drinking water is not there. And that is where the rivers come and join the ocean. Imagine there is no water. That means we are killing our rivers. ये सब हो रहा है क्योंकि हमारा मॉडल, so called modern agricultural model, the chosen model by these corporate companies, completely unscientific and only business, 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 business. ये तो आप मानना ही है, ये bare facts है. Whether Punjabis do it, whether Andhra fellows do it, whether Americans do it, whether French fellows do it, this is a fact. हम एक गलत रास्ता में निकल पड़े हैं. So that's when 1987 I said myself, I will try to change the world. हम ढूंढ निकले. We need to save the sustainability of the planet. So actually I am not a doctor, I am a doctorate. So I started, and I told my wife, I don't want my daughter to be born in America. I don't want my daughter to have PCOD. I don't want have you gynecological problems. So pack करके चल जाएंगे. She said with smiling face, just let's go back. So I touched her feet literally and then packed and came back. उसी साल से हम ढूंढ रहे थे, and we found not 1, 2, 3, 4, 5 grains which answers the RTT. And lo and behold, these grains, when we started feeding the khamir, the ambali, the fermented porridge, started reversing many, many diseases. Of course, I can use the word cure, क्योंकि ये वंडर ड्रग नहीं है, ये आहार है, हमारा देसी आहार है, देसी आहार है. And just yesterday morning, before I came to here, I was in Hyderabad, morning 7 to 9, I was addressing. There were 18 cancer patients who have recovered. In fact, एक का हिस्सा तो बहुत अधूरी. She had 7 diseases, IBS, thyroid, PCOD. She was age of 41 or so. All these diseases hit her. Cancer, diabetes, hole in the heart. Sab ka sab. She was in the bed, completely immovable, with a lot of tubes being fed. She was not able to swallow also. 18 days ये अंबली पिलाने के बाद she removed the tubes.
After 18 weeks, she started walking. It's been 18 months now. She has come and attended my class. She just wanted to say pranam and go. She's doing perfectly all right. She has no trace of anything. ऐसा एक नहीं, बहुत सारा केसेस है. ये साइंटिस्ट माने या ना माने, ये हिस्सा पब्लिश किया तो साइंस बन जाता है. बट दे हैव डिक्लेयर्ड इट इज इनक्यूरेबल, सो दे विल नॉट पब्लिश. दिस इज नॉट the problem of health. This is the problem of sustainable health of the planet. We have taken a wrong path in the last 100 years, watching these Western countries thinking that that is development. वो तो development नहीं है. We are killing ourselves. Killing ourselves, not normally. We are torturing ourselves and killing ourselves. ये तो बात हम मानना पड़ता है. इफ यू डू नॉट सी दिस, दैट मीन्स यू आर लिविंग इन एन इल्यूजनरी वर्ल्ड क्रिएटेड बाय दिस कॉर्पोरेट मायाजाल. बस इतना कह सकता हूं मैं. कम टू रियलिटी, टच द सॉइल एंड सी द डेडली डैमेज वी हैव डन. कल हम बताते, एनीवन ऑन दिस प्लैनेट should be made compulsorily a farmer. You want to become Rashtrapati, you should have been a farmer for 2 years minimum. That should be the condition. You want to be a doctor, you should be a farmer for 2 years. So, har aadmi, har behan should know farming, because that's when you know what is food. Not corporate food farming. इसी के बारे में this man has been running around for the last 30 years trying to create awareness about real farming. So please give me a big hand, उमेंद्र दत्त. इसीलिए हम उसके साथ जुड़े हुए हैं. यह काम हम पिछला 30 साल से दक्षिण भारत देश में कर रहे हैं, और हम इतना कॉन्फिडेंट बन गया है आजकल that ये प्रोटोकॉल्स बना दिया है. पिछला 10 साल से प्रोटोकॉल्स चालू है. अभी अभी भारतीय भाषाओं में महीने के पहले और 6 महीने के बाद. एंड बियॉन्ड दैट आई डोंट वांट टू क्लेम एनीथिंग. जस्ट डू इट योरसेल्फ. बहुत अच्छा लगता है. thousands and thousands of people are reporting. अभी तो अमेरिका से, कनाडा से, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारा लोग, आजाद साहब को भी बहुत सारा लोग फोन कर रहे हैं. एंड इट्स हैपनिंग. सो आई एम सो कॉन्फिडेंट दैट वी हैव फाउंड, दैट ह्यूमन रेस हैज फाउंड ए मेथड टू बी हेल्थी. when we can reverse this so called incurable diseases, so वो हमारा रास्ता बन जाता है. हम आने वाला पीढ़ियों को कैसे हेल्थी रखने का एक बहुत अच्छा मार्ग, रोड मैप मिल गया है. Of course, we might have to fine tune that as we go. पिछला 30 साल से हम ये काम कर रहे हैं. And it may take another 10-15 years to fine tune. And we can confidently say it is the food that heals you. It is the food that keeps you healthy. It is that food
that keeps our soil healthy. It is the food that keeps our air healthy. It is the food that keeps our water healthy. ये जहर मंजूर नहीं है हमको. ये जहर मंजूर नहीं है. हमारा पानी जहर बन गया है. आप लोग ये बात यहीं पे कह रहे हैं. There is a bird called penguin. It is in the South Pole and it cannot fly. But we have given cancer to those birds because we are growing soybean. उसका ग्लाइफोसेट जाके उसका खून में अभी अभी पता कर. And that is our civilizational crisis. It's not whether we live or not. We are killing animals that are there somewhere in the nook and corner of our planet. ये बात हम हर न्यूज़पेपर चैनल का फ्रंट लाइन में छिपाना है. इफ वी आर रियल वैल्यू बेस्ड एथिकल existing living things on this planet. Is anyone talking about these things? कोई बात कर रहा है ये सब चीजें? कोई बात कर रहा है ये सब चीजें? ये हमारा जिम्मेदारी नहीं है कि हम हमारा आने वाला पीढ़ी को एक सही जगह, स्वास्थ्य जगह, शुद्ध पानी, शुद्ध जल, शुद्ध भूमि दे सके? What are we busy with? We are making money. पिछला हफ्ते में एक माँ और बाप आके, हे मेरा बच्चा है 23 year old, he has got liver cirrhosis. Bengaluru. It's called pub city. हर कदम कदम पे आपको pubs मिलता है. The young boys and girls are drinking beer and this and that, and many people are getting liver cirrhosis. So who is selling liquor? Young boys are selling. वो युवा जनता नहीं बेच रहे हैं, वो एडिक्ट हो रहे हैं. कौन पैसा बना रहा है? कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं, हमारा जनरेशन कर रहा है. And we are not thinking about it. So we are all interested in selling liquor. हमारा साउथ में तो वो तो बहुत बड़ा बिजनेस है. And to produce the liquor we are growing चीनी, गन्नी, मोलासिस के लिए, and sugar पिला रहे हैं. We are making 48 lakh tons of sugar per year. वो हम सब खा रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं. And biochemically the first and foremost principle is the last product should not be put into your mouth. वो तो शुगर हम बनाना है, पेनल्टीमेट प्रोडक्ट है. Final product of our digestive process is sugar. Sugar becomes glucose and fructose. So why are you eating sugar? Why is a biochemist, why a doctor is not telling all the people that you should not touch sugar because it is the last product in the biochemical sequence of the events? When you do that, all the system gets screwed up. It's a simple biochemical principle. Why are we not following the science of this wonderful physiological fact? The whole world is busy growing sugarcane, saying that it is very important. All are eating sugar like mad fellows. And we call ourselves scientific. ये कहाँ से साइंस है? Where is the science in it? And why are we eating chini the way we are eating? Kilos and kilos, kilos and kilos, tons and tons. And you expect yourself to be healthy? ये कैसा हो सकता है? कैसा हो सकता है? आ जाओ. हमारा पूर्वजों ने एक खाते थे, पाम जैगरी, फ्रक्टोस बेस्ड, doesn't disturb your glucose balance. वो सही मीठास है.
So replace your sugar with palm jaggery. Lo and behold, cancer patients also started getting better. Lo and behold, diabetes patients can eat mithas and still maintain their HbA1c. ये है साइंस. कोई जर्नल रेडी है तो हम पब्लिश कर सकते हैं. Then it becomes science. Because these Westerners have made these rules. And whatever doesn't suit their business is not science. I think you should clap for this particular statement. So हम आपके साथ पेश कर रहे हैं what is science and what is business. And इसके वजह से हम confidently say that we can heal, we can cure, we can reverse, do whatever word you want to use. सबके सब बीमारियों ने, if not in 6 months, 2 years or 3 years, we can try to heal. In fact, we have done that with Mandabuddhi, ADHD, autistic, and we have also healed. Now, no one has talked about, kids are born with hole in the heart. 3 to 8 kids are born now out of 100. That means when the lady is pregnant, the materials that are to be supplied for the embryo to become baby are wrong. That's why these bad things are happening. So, एक खाने का, खाना उगाने का इतना बहुत इम्पोर्टेंट है, जिम्मेदारी से हम ये काम नहीं कर रहे हैं. और क्या एविडेंस चाहिए आपको बदलाव लाने के लिए? What more evidence do you want to change your food? इसलिए हम गांव-गांव घूम के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, change your food, change your life. इतना सारा काम हमारा पूर्वजों ने बहुत सीधा साधा सा बातों में कर दिया है. If your agriculture is right, your culture will be right. And we have lost agriculture, we are losing our culture. So when you have 88 lakhs of Zomato orders, do you think our kitchens are working? So खाना उगाना, खाना उबाल के खाना, ये दोनों ही निज exactly the real jobs of human beings. And that's why I keep insisting, let everyone know what farming is. The reason why farmers are in dire difficulties because we don't respect farming. We have spoiled it with machines and so-called GMO. सहज आहार बचा नहीं है आज विश्व में. And no one is talking, this is the reason why diseases are. सबका सब illusory technical words बता रहे हैं. It is very simple. I am so clear, crystal clear in my mind. हम हमारा खाना चेंज करें, बदलाव करें. Your health will come from within. बस इतना ही. And your mental health will fall in place. Because many people are thinking mind controls body. It is other way around actually. आपका tummy microbe सही नहीं है. Your mental health is gone. Gut microbes are actually the real brain. They know कहाँ से कहाँ हम ए विटामिन को भेजना है, कब भेजना है, कितना मात्रा में भेजना है. ये सब काम यही से हो रहा है. वो गलत कर बैठे हैं हम, ये एंटीबायोटिक्स, ये स्टेरॉइड्स, ये
पेस्टिसाइड्स, ये फर्टिलाइजर खा खा के हम खराब कर दिया है। इसीलिए एक खमीर आपको 6 हफ्ते में बहुत सारा फर्क पड़ने का रिजल्ट दे रहे हैं। बिकॉज व्हेन वी ईट खमीर, व्हेन वी ड्रिंक खमीर, आप ये माइक्रोबियल गट माइक्रोबायोम कहते हैं। एंड इफ डॉक्टर्स हैव नॉट अंडरस्टूड दिस, आई एम सॉरी, प्लीज डू सम वर्क। Don't be engaged in all the time giving tablets and tablets and tablets. You will see the difference. So microbial imbalance कर बैठे हैं, ग्लूकोज imbalance कर बैठे हैं, हार्मोन imbalance कर बैठे हैं, और बहुत सारा imbalances हमारे लिए, ये 3 imbalances, main imbalances को हम correct कर सके, बहुत सारा imbalances fall in place that will correct our micro balance and macro imbalances. So we are not living entity by ourselves, though we are individuals, separate individuals. Everyone is connected. If there are 10 mad fellows, one healthy fellow, what will he do? He will also become mad after some time. So if you want to be healthy, let everyone be healthy. And that is what our country's सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। आजाद साहब और कुछ एक शब्द निकालते, the same meaning in पंजाबी में, हाँ but that's right, that's right. So we wish every living thing on this planet which has taken birth be sukhi rahe, and that is our culture, and that culture comes by our food. Dharma, kama, artha, mokshanam idam shariram. Without the body you cannot be following dharma. Without body you cannot be having kama. Kama means not just sex, it's all desires. Artha, you cannot have money or the prosperity. And moksha, even for moksha, it's possible only through the body. So all people who think spirituality, all that exists in somewhere in other domains, maybe it is there, but without this body you can do nothing there. So it is primary goal, primary objective of human race to keep the body healthy. To keep the body healthy, keep your kheti healthy. To keep the kheti healthy, you need to keep the environment healthy. So it is not that I am a doctor, I am an agriculturist, I am an environmentalist. ये सब खुल मिला के हम human being बनना है. Let's not divide ourselves. I am an environmentalist, I am a doctor, I am a scientist, I am economist. All nonsense. पहला आप human being बनने का कोशिश करो. That is the most important thing. And that's what makes us to be worthy living on this planet. And we are losing that characteristic, that capacity, and that God-given gift. Let's not become inhuman. Let's become human. It is a holistic thing. It is not just making you healthy. We need to make our planet healthy, make it livable for future generations. यही है हमारा ख्वाहिश. इसीलिए हम घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं. Thank you very much. डॉक्टर खादर वाली जी ਨੂੰ बड़े प्रेम ਨਾਲ सुन रहे ਸਾਂ. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. मैं हाल ਵਿੱਚ बैठे समूह हाजरीन ਨੂੰ ਅਦਬਯੋਗ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵਾਂਗੇ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਅਮਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਖਾਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਮਿਲਟ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ. ਸੋ 20 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਡਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੋਹੀ ਦੁੱਗ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ. ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਮਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ.
ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਾਹਿਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂਰਪੁਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਗਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਖਾਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਨੀ ਜਗਤ ਰਹੀ ਲਿਪਟਾਏ, ਜੋ ਇਸकी ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਹੀ ਕਉ ਫਿਰ ਖਾਏ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਆ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਡਲ ਬਣਾਓ, ਵਸਤੂ ਬਣਾਓ, ਵਸਤੂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਓ, ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਓ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਸਾਰਾ ਮਾਡਲ? ਉਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ ਵੇਦਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ, ਸਰਵੇ ਭਵੰਤੂ ਸੁਖੀਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਜੀ ਆਓ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਕੁਝ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਵਿਗ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਿੰਦਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? खादर वली जी आपके लिए बस, मैडम रूही जी जो हैं इन्होंने कंसेप्चुलाइज किया है मिशन नीम, वो बीच में लोगो लगा हुआ है भाई जरा वो, अच्छा इसका इसमें वो लोगो लगा नहीं। मिशन नीम एक कंसेप्ट रखा मैडम ने टू प्रमोट मिलेट्स इन फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट। तो वो शी हैज़ अ डॉक्टर एंड कंसेप्चुलाइज दिस होल कॉन्सेप्ट। तो मुझे तो बहुत अच्छा रहेगा जी। Dr. Khader Wali ji, first of all, we'd like to thank you for this eye-opening discussion. Eye-opening because it's not that people may not be knowing, but just the fact that we have closed our eyes to that fact. We know, but we think that somebody else will do this for us. So, Khader Wali ji ne jo aj ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲਿਸਟ ਕਰ ਲੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਨਹੈਲਦੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸੀ ਕਿ ਟਿਫਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਡ ਜੈਮ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਗੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖਾਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨਿਊ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਸਤਾ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪਰਿੰਗ ਰੋਲ ਭੇਜਣੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ 버ਗਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੰਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੂਡ, ਇਟ ਇਜ਼ ਜੰਕ। ਇਹ ਜੰਕ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਕਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਿਲਟਸ ਦੇ ਲਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਿਲਟਸ ਉਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਨੀਵ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੀਵ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਾਰਮਰਸ ਤਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੂਲ ਅਨਾਜ ਉਗਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਲਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੋਮਿਟਿੰਗ, ਡਾਇਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਬੋਡੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
इसी तरीके नाल ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਉਗਾਏ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੌਕਸਿਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਟੌਕਸਿਨਸ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੀਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰਸ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਬਟ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਕੱਲਾ ਫਾਰਮਰ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲਿਸਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਕੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਖਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਨਹੈਲਦੀ ਫੂਡਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਖਾਣਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਸ਼ੂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਐਟ ਦ ਏਜ ਆਫ 26 ਆਈ ਵਾਸ ਟੋਲਡ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਆਰਥਰਾਈਟਿਕ ਸਟੇਜ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸੈਡ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਚੌਂਕੜੀ ਤਾਂ ਮਾਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਕੁਆਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ weight ਨਹੀਂ ਲਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਟ ਦੈਟ ਏਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲੋਗੇ ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ 1.5 ਸਾਲ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਧੀ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਆਈ ਚੇਂਜ ਦੈਟ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦ ਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਰਿਵਰਸਡ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਬਿਠਾ ਲਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ 버ਗਰ ਐਂਡ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਟੇਸਟੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਬਟ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਹਲਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹਲਕਾ ਲਾਈਟ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਸੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਡਿਨਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਖਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਖਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਦੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਸ ਅੱਜ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਖਾ ਲਓ ਅੱਜ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਖਾ ਲਓ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ मर जाए क्या हम खाना भी ना खाएं तो क्या मर जाए अब जितनी देर तक जी रहे हैं तब तक तो खा ले पर जो खा रहे हैं वो सोच के खा लिए कि की खा रहे हैं व्हाट आर वी फीडिंग टू आवर माइंड व्हाट आर वी फीडिंग टू आवर सोल एंड व्हाट आर वी फीडिंग टू आवर बॉडी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है असी सारे जी रहे हैं पर मैं ये नहीं कहूँगी जी रहे असी सिर्फ दिन कट रहे हैं कि अज का दिन निकल गया कल का दिन निकल गया टू लिव इज़ डिफरेंट टू पास टाइम इज़ डिफरेंट ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜੀਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਯੋਰਸੈਲਫ ਵੈਨ ਯੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਯੋਰਸੈਲਫ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਦਿਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਥਾਇਰੋਇਡ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੀਪੀ ਦੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ 3-4 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ PCOD ਵੀ ਹੈ ਨਾਟ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਇਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਥਿੰਕ ਪੀਪਲ ਡੋਂਟ ਲਿਸਨ ਟੂ ਯੂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ एंड यू विल फाइंड इट स्पेशली अनफॉर्चुनेटली मैं खुद फीमेल होकर गल बोल रही हाँ बट फीमेल्स दे नाल क्योंकि अदरवाइज तुहाडी गल नहीं सुनी जाएगी बट तुसी बीमार हो तो तुहानू 4 जने मिलन आएंगे तुहाडे नाल गल करनगे तुसी अपनी सैल्फ रिस्पैक्ट या तुहाडी आइडेंटिटी वो बीमारी बन जाती है सो यू वॉन्ट दैट साइकिल टू कंटिन्यू यू वॉन्ट टू टेल कि जी मेरी आ दवाई लैके आओ मेरे लिए आ लैके आओ मेरी आइडेंटिटी वो है मैनू वो रिस्पैक्ट ही उत्थों मिलनी है जे मैं ठीक हो गई या मैं ठीक हो गया
ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਸਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸੋਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਠੀਕ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਫਸਟ 2 ਸਿਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੂਸਰੀ OPD ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਖਾ ਲਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕੋਲਡ ਹੈ, ਉਹਨੇ 6-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਖਾਓ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਜ਼ MBBS, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ। ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਜਾਣੀ। ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਦੋਂ ਵਧਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਦਰ ਵਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚੋਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਇਸ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਦਰ ਵਲੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਡਮ ਰੂਹੀ ਦੁੱਗ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਫਿਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਵਸ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 50 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 15 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚੰਦਬਾਜਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਆਲਖ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਜੰਗਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ। भाई जरा सारे उठ के ना जाओ, भोजन लगे ही नहीं है, मिलेगा नहीं, पहले जाना, कुछ नहीं मिलना। हाँ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਪਲੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ, ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਹਵਾ ਦੀ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਓਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਬੌਧਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਖੈਰਾਂ ਹੋਣ, ਮੇਰਾ ਹੋਣ। ਆਓ ਜੀ ਵਿਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਵਿਚਾਰ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਗ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ। ਮਾਨਯੋਗ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਭ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਵੀ ਫੂਡ ਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ 2:30 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਬਟ ਐਨੀ ਹਾਓ ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।
मैं भी विज्ञानिक है, छोटा मोटा काम वातावरण का किया यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਰੂਹੀ ਜੀ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਪੰਨੇ ਪਲਟੀ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਢਾਕਦੇ ਉਹੀ ਦੋ ਪੱਤ, तीन पात कर दो ही करते। सो बार बार गल आती है, पोल्यूशन की भी गल आती है, मैं बच्चों नाल भी करदा है, बोर्ड च भी करदा है, इंडस्ट्री नाल भी करदा है। मतलब समझ नहीं आती भी सुधार चाहिए, पर सुधार करेगा कौन? मतलब पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए सारे मानते हैं, पर मतलब पोल्यूशन रोकेगा कौन? हाँ मैं क्यों रोका? मेरी इंडस्ट्री चलनी चाहिए, मेरा व्यापार चलना चाहिए, मेरी खेती नहीं चलती बिना पेस्टिसाइड पाया। सो किसी ने बाहरों नहीं आना जे, किसी ने सिर्फ ताड़ी गाइडेंस हो सकती है। जो धन्यवाद करो इन्हों का, हाथ ताड़ियां मार के बई जोर शार ताड़ियां अंदर जाओ। खादर अली जी ने इन्ना समय ला के एक एक बरीकी ना तुहानू गल दसी है, और गल पता है अमर सिंह आजाद जी ने, सारे ने, उमेंद्र दत्त जी लगे ने, पर गल है भी रस्ते वाल तुरना पेगा, तो जे नहीं तुरांगे तो फिर उत्थे दे उत्थे घूमते फिर। तो मैं बैठा सोच रहा सी गल्लां बड़ियां कर सकते भी। पंजाब अगे भी मैं कहा सी, पंजाब जाने जांदा सी पानी कारण, पंजाब जाने जांदा सी इत्थों दी हरियावल कारण, मतलब साफ सुथरी हरियावल। हुण ते झोने दे कणक दी हरियावल रह गई बस। इत्थों दी बायोडाइवर्सिटी, जैव विभिन्नता का नाम शायद अज नहीं आया दुनिया च, जे नेचर ने सब तो वधिया चीज़ दी जैव विभिन्नता, और अज तक वो साइंटिस्टां कोल स्टडी नहीं हो सकी। चाहे वो बर्ड्स एनीमल्स की गल कर लो, चाहे इंसैक्ट्स की गल कर लो, चाहे प्लांट्स की गल कर लो। तुहाडे जे बैठे दस सकते भी झोने दी किन्नियां वैरायटियां हो सकदियां सी? जिहड़ा मैं डाटा पढ़िया 50,000 राइस वैरायटीज होंदियां, 50,000 50,000। हुण असीं दो खा के ते रज जांदे। सो अनगिनत बायोडाइवर्सिटी पई है। वो बायोडाइवर्सिटी ही साडा फूड है, वो बायोडाइवर्सिटी ही साडा हैल्थ है। वो बायोडाइवर्सिटी नूं खराब ना करना ही साडी बचाव है पोल्यूशन दे या वातावरण। असी उस पिछे ना जाइए, मैं उस पिछे ना चलना। मेरे लाइफ स्टाइल नाल अज भोजन की गल हुई, मेरे लाइफ स्टाइल नाल पोल्यूशन ही हो रही है। भी तुसीं नहीं कदे ध्यान किया। असीं घरां च एसी जद्दी भी बैठे हैं तो हो सकता असीं किन्नी पोल्यूशन कर रहे हैं। सो उस वातावरण वाल जाइए, उस विरसे वाल जाइए, उस सवेर तो उठन तो लैके शाम तक कल्ले कल्ले दी। मैं कहना मैं किसी की जिम्मेवारी नहीं लैंदा, और ना ही दूजे की जिम्मेवारी लो, घर दे विच जिम्मेवारी नहीं लै सकते। एक तुसीं शब्द सुनिया ना फूड चेन, अज बाकी गल्लां होईयां फूड चेन। ठीक है, ये फूड चेन ही एक सिस्टम है लाइफ का। ठीक है, और डॉक्टर साहब ने भी गल ठीक है भी हॉस्पिटल्स ते बन रहे इन्ने ज़्यादा, उसकी जरूरत है कि नहीं है। मैं तो कई बार सोचता भी हॉस्पिटल्स आर क्रिएटिंग मोर डिजीजेस एंड स्पैशली इन टर्म्स ऑफ मोर पोल्यूशन, क्योंकि उन्होंने बायोमैडिकल सॉलिड वेस्ट रूल लगते पे, हुण बायोमैडिकल लिक्विड रूल लगने शुरू। मतलब हस्पताल इस पिछे थोड़े बने से। सो वो विचार करने की गल है। और जी इंडियन दी थॉट प्रोसैस है, जो साडे ग्रंथां च लिखिया है, धार्मिक गल्लां च लिखिया है, वो असी अपना भुला गए हैं, दूजियां वाल चलना शुरू करते हैं। बड़ियां एग्जाम्पल दे सकदा, एक दो एग्जाम्पल दे के तुसी वैसटर्न कल्चर नूं अडॉप्ट किया। उन्होंने की किया, हल्दी, तुहाडी हल्दी लैके अपना पेटेंट बना लिया टर्मरिक दे। पता किसी ने? वो कहते जी हल्दी के गुण असीं लभे ने। ये शुक्र करो भारत सरकार का, फिर कुछ विज्ञानिक साडे जागे, उदों जागे और जाके वो रिवोक कराया, वापस कराया। इस तरह जो झोना बासमती, वह नाम उन्होंने माड़ा जिहा करके टैक्सामती बनाता जी, असी टैक्सस दे विच बनाया। सो इत्थे बहुत कुछ है, और कुदरत दी भारत नूं, इंडिया नूं इन्नी डाइवर्सिटी, और पंजाब नूं ते खास तौर पर है, और उन्होंने असी पछाणीए। सिर्फ प्रार्थना है भी मैं ठीक होना है,
ਔਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਲ 'ਚ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਸਮ ਖਾਓ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ ਬਈ ਕੋਈ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ 20-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਨਾ 에ਅਰ ਦੀ, ਨਾ ਵਾਟਰ ਦੀ, ਨਾ ਸੋਇਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਐਸਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਐਵਰੀ ਡੇ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਏ ਨਿਊ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ, ਐਵਰੀ ਡੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਰਸਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ 25-25 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਫੋਮ ਦੇ ਗੱਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਦਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਈ। ਗੱਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਦੱਸੋ? ਸੋ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਟ ਲਓ, ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੋਕਾਂਗਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਰੋਕਾਂਗਾ ਜੀ। ਅਰੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਰਡ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ, ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਸਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ, ਅਰੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਾਂ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਰੇ ਸਭ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਦਰਸ਼ਪਾਲ ਮੰਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨੇ। ਹਾਂ, ਚੰਦਬਾਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ, ਅਰੇ ਭਈਆ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੱਸੋ ਜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਦੱਸੋ ਜੀ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਅਰੇ ਮੈਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਓ, ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਦੱਸੋ। ਅਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਰੋਪਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਆਦਰਸ਼ਪਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਦੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਵੱਢ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਰੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਰੋਪਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਜੋ, ਅਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇ ਕਿੰਨੇ, ਹਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ, ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਚੁੱਪ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਬੇੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਨੰਬਰ 1, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਸ, ਉਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਉਹ ਐਨਰਜੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਲਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਜਾਓ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣੇ ਆ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਚ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਦਰਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਿਲਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਬਰ ਫੜਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਪੈਡੀ ਸਟ੍ਰॉ ਬਰਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਲਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨਾ ਹੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿਬੇੜਨੇ ਸਾਰੇ। ਦੂਜਾ ਲੰਚ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾ ਜੇ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾ ਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਧਨੋਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਗੱਲ ਹੀ ਰੋਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਛੋਟੋ ਭਰਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਈਏ ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚੰਦਬਾਜਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਲਖ ਜੰਗਲ ਦੀ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਮਹਿੰਦੀ ਰੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਹੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿੱਟਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ। ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਬਾਹ ਆਏ ਸਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅਨੁਭਵ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਫੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮੇਟ ਦੇਣ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਪੜਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਤ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਜਿਉ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰੇ, ਬਹੁਰ ਨ ਲਾਗੇ ਡਾਰ। ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਾਸੀਓ, ਆਏ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਖਾਦਰ ਵਲੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਸਮਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮੁੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਚਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੇ ਕਾਹੂੰ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੇ ਅਵਰਜਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਮਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਥਨ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਦੇਵਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਿश्ते से बेहतर है इंसान बनना, फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। इंसान बनने की गल अज घर तो, समाज तो, धर्म स्थानां तो, विदक संस्थावां तो जे असीं दोबारा शुरू करन लई
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਰ ਪਈਏ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪੈਣ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੱਤ ਜੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਓਪੇਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਅਕੈਡਮੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ 350-400 ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਖੁਰਾਕ ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ 6 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 6 ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਰਗਾ ਨਾ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਇਨਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਦਰਿਆ ਸਾਡੇ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਗਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਓਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੇਤਨਾ ਲੈ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਸੁਸਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸ਼ਿਕਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਆਲਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਯੋਗ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਦਰਣੀय डॉक्टर रूही डिप्टी कमिश्नर, आदरणीय वाइस चांसलर साहब जिन्होंने सानू हॉल प्रोवाइड किया है, बड़ा एक्सपेंसिव पैंदा है, मैं बिल्कुल ध्यान च है, दिलों मैं शुकराना अदा करदा। इतों के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर डॉक्टर किरणदीप गिल जी, आत्मा के प्रोजेक्ट डायरैक्टर, होर तमाम साथी, गुरप्रीत चंद बाजा जी, उन्होंने पूरी टीम और सीर सोसाइटी, बीड़ सोसाइटी, इस भारत विकास परिषद और कई जथेबंदियों के मैं नाम लै सकता, लोग आए ने। देरी हो गई, ठीक है, अगली बारी आदर्श जी प्रोग्राम थोड़ा जल्दी शुरू कर लिया करेंगे। तो भोजन की गल हुई है, टाइम की गल नहीं हुई, वो माफ़ी चाहते हैं। मिलट का भोजन तैयार है, जाने जाते बस एक तय करो, तुम समाजिक जथेबंदी वाले अगों जो अपना पब्लिक प्रोग्राम करोगे
ਮਿਲਟ ਦਾ, ਕੋਤਰੇ ਦਾ, ਕੰਗਣੀ ਦਾ, ਰਾਗੀ ਦਾ, ਕੁਟਕੀ ਦਾ, ਸਵਾਂਕ ਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਕੌੜੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਵਲ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੂੜੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਖੀਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੜਾਹ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਬਣਾਓਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਥੋੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। दोबारा तो मैं बहुत बहुत सबका शुक्रिया। ऐसे ही प्रोग्राम समाप्त होता है। खादर वली जी, आप आते रहिए बार बार और पंजाब को जगाते रहिए। हम अगले आने वाले, ये कोरोना आ गया था बीच में तो आपको बुला नहीं पाए, अब आपको हम हर 2 महीने बाद बुलाएंगे। 6 महीने बाद आप पंजाबी बोलने शुरू कर देंगे। धन्यवाद। नहीं है। ओके, ये सेशन हम होलिस्टिक हेल्थ वाले विषय पे ले रहे हैं। हमारा मानना है फूड वही जो हेल्थ दे, वो फूड ही नहीं है जो हेल्थ ना दे। और अगर फूड खा के लोग बीमार होते हैं तो हमको सोचना चाहिए वो फूड है या नहीं है। और जो खेती ऐसा फूड पैदा करे कि जिसको खाने के बाद लोगों को अस्पताल जाना पड़े, तो फिर वो खेती नहीं है। सो खेती वही जो भोजन दे, और भोजन वही जो पोषण और स्वास्थ्य दे। सो ये हमारा मानना है। खादर वली जी शुरू करेंगे, आज के इसके की नोट देंगे पूरा, और उसके बाद हमारे जो विद्वान हैं वो अलग विषय जोड़ेंगे। सो शुरुआत करते हैं खादर वली जी से। ओवर टू डॉक्टर खादर वली। We have got out of focus for the last 50, 60 years. That human health is connected to the health of the environment and other living things on this planet. The more we divide ourselves, the more troubles we are going to face. Already we are in troubles, not that we have not faced troubles. We are in trouble for the last 60, 70 years. Look, if you are a business owner, then please, please, please don't make this mistake. Hey, this is Amit here, and after having coached thousands of entrepreneurs, I can say that most business owners want to do all the work by themselves, which is a huge, huge mistake. Now, as your business grows, you cannot do everything by yourself, and this will put you under tremendous stress, and beyond a point, your business also will not scale. The solution to this is effective delegation. Every business owner needs to build a team that is talented and accountable, and then learn to delegate the task to the team. And by doing this, business owner can relax, can become stress-free, and more importantly, the business will grow effortlessly. Look, now if you want to learn the art of effective delegation, if you want to build your systems and processes, and if you want to grow your business 10 times, then you must attend my live 3-hour workshop called Business Freedom Challenge. In this 3-hour workshop, you'll have a life-changing experience. How do I know that? Because more than 28,000 plus people have been through it already, and their businesses have been completely transformed. Now, in this workshop, I will teach you 8 core fundamentals of business success to grow fast, 2 excellence guideline framework which rich business owners and entrepreneurs never share, 3 focus areas to attain financial freedom which people really don't know. Also, if you sign up for Business Freedom Challenge today,
you will get some exciting bonuses like daily training videos to solve your business challenges, lifetime access to my weekly training where you can ask me questions, access to the secret VIP group, access to learn from home, a 3-day WhatsApp masterclass, business growth mastery ebook, and much more. For the first 50 participants, the price is capped at rupees 99. So what you're waiting for? Sign up now and I will see you inside the workshop. Cheers. Why घुसो फोन के अंदर when बाहर की life is pretty सुंदर? Have fun in Bahamas, क्योंकि जिंदगी है full on मस्त. मैडम्स, सेल्फी के अपलोड का पॉज दबा और फन के डाउनलोड का प्ले दबा. बैठे बैठे अपने हाथों को मत सताओ. Get on your toes और पैरों को नचाओ. Relax so Bahamas. Keep chilling, keep flipping. Because we are producing wrong food. The food that we have been eating has caused three imbalances in human beings. Of course, it has caused a lot of imbalances in the environment. Basically, we are supposed to release glucose slowly and steadily into our bloodstream. If we don't, the imbalance caused by glucose becomes the basis of all the diseases. And the grains we chose in the last 50, 40, maybe 100 years or so, very unscientifically, I don't know how it happened because I have no idea. People 100 years ago started this journey. We have not chosen the right grain as food for human beings. Rice and wheat and sugarcane, the most grown three items on this planet right now, consumes a lot of water, lot of space is given to them. And to provide water, we have built dams after dams, that forest this side and that side. And so it's a disaster that we have chosen by choosing these three for our agriculture. This is the basic problem that is haunting all the human race right now. Of course, in between, halfway through, we wanted this WHO and this UN wanted everyone to eat more protein, and then they started some other build-up called soya bean, and then meat. Everyone should have this much meat, this much that much this. All these centralized in the name of expertise, making these decisions and trying to get everyone on the planet eat the same thing. And this is the biggest, most unscientific thing that has happened. And we need to first understand this, that there are proteins, there are carbohydrates, there are fat materials, all these things are locally available everywhere. Anything that you grow has protein. Without protein, a living thing cannot come out. And there is a need for amino acid to build something. So all these so-called trying to drive the whole processes into profit-making and capitalist-oriented. That because I want to build a dam, I chose rice and wheat. Because, see, rice and wheat were also there before. My mind. So, there is protein in wheat, there is protein in foxtail millet, there is protein in moong dal, there is protein in soya bean, there is protein in so-called meat of deer or meat of Dr. Khader, meat of whoever he is. Everywhere it is there. So, you eat something, you are getting, whether you eat rice or foxtail millet or this, whether the glucose control is there or not. If glucose increases in your blood, then the endocrine system and other organs start doing emergency work. They start making glycogen and start storing more of
fat and meat, and then you start becoming obese. Then more obesity leads to blood pressure increases, then other problems. So it is the glucose imbalance that has been the cause of all the problems, main problem. So there should have been a regulation of releasing glucose into our bloodstream. And for that, God has made some other grains we didn't choose. In the last 50 years, we have taken a different path because this capitalists or whatever you call, they have employed this system, and systematically in the last 50, 60 years, sitting in the boardrooms of their offices, have declared and decided and dictated and made things happen. Whether it is Punjab, whether it is Andhra Pradesh, whether it is California, whether it is China, anywhere in the world. See, the fact that all over the world people are eating rice, wheat and sugar cane itself is a big example of people have not understood that local foods are very important to be healthy. And everything has got everything. And it is choosing the right food among what you grow is to be the way. So after this particular fact has to be established in our minds, then comes all other discussions. So that means we can produce food that is locally available and be healthy and happy. And as Wominder said, if you grow something which is not giving you health, then that is not food at all. And if to grow that and you call that agriculture, it is not agriculture at all, because you are making people sick. In the last 50 years, the whole world has become sick. There is no one who can really call himself healthy. Everyone has to struggle to be healthy. Is this the way human has to live? That we are struggling to be healthy is something very, very funny. Because by natural means we should have been healthy. We are all talking, doing lot of discussions, this diet, this problem, that problem. That means we are creating sickness instead of creating health. So that means we have not pondered or had discussions about what is good health. What is the way to produce healthy fellows. Instead we are trying to manage how to manage sickness. We are managing sickness. Everyone has sickness. I have rheumatism, he has PCOD, he has prostate gland, he has BP, he has diabetes, he has dialysis. What is this nonsense? This is nonsense. That we have so many diseases. And we are all struggling. There are experts after experts. For the last 50 years we have made so many experts. Nothing is happening. What is happening? We all can provide documents and say that this has happened. But we are now seeing 8-year-old girls and boys are being with cancer, blood cancer, bone cancer. What is going on? All these departments put together has produced only this much, ultimately. So can we reverse? Is the only question. How do we do that? Simply choose the right food. The food that doesn't release glucose into your bloodstream straight like a bard. Bard जैसा नहीं निकलना है खून. So the only food. So simply straightforward research should be there. No hangama. So there is a simple test called renal tolerance test. Just like glucose tolerance test. You feed a fellow something and collect his urine after 1.5 to 2 hours. See whether glucose is coming. If it is coming, that means the grain that you have fed is not releasing the glucose slowly and steadily. And that too, if you take a diabetes fellow who has got HbA1c 9, then that will be a best test. So now you take grain, 20-30 grains. Yokohama, celebrating motoring lifestyle. When you are chasing deadlines and decide to chase the sunset instead, we drive your passion. We are Yokohama. And then feed it with this particular. Okay. This is working okay. So when you feed the fellows with diabetic content, HbA1c 8 or 9, and you collect their urine and see that there is no glucose in their urine,
That is the grain which releases slowly and steadily the glucose. As simple as that. So I took 12 to 15 grains and did that and arranged a table that is available in the PDF. So that is the way I tested and found there are 5 grains that releases glucose slowly and steadily. Kodo, brown top, barnyard, little and foxtail. Lo and behold, these grains were eaten all over the world, just 150 years back. Slowly and steadily, one after the other, became extinct by the hands of this corporate food culture. Systematically, they started eliminating these grains because they have chosen rice and wheat and sugarcane to be the food of people all over the world. So now all over the world, everyone is eating this only. Mexicans are also eating this. Chinese are also eating this. A remote village near my Western Ghats, those guys are also eating wheat. Wheat we cannot grow in South because it's very hot. But the whole South India is using now half of your food, half the Punjab grows wheat. We are consuming like mad. So this is nonsense. Why should we eat wheat? And you think we can eat rice? Lo and behold, there was no rice 80 years ago in South also. So all these things are there. Not that I am not saying that there was no wheat, there was no rice in India. There was. But we were not eating the way we are eating now. We were eating so many grains. And this is the problem. We are all confused saying that, oh, don't eat wheat means what to eat? That means we don't know anything else to eat. This is the problem. This has been the unscientific development of this corporate food culture because they have been hiding facts. And many governments are going along with this so-called corporate food culture because Kapil Shah told me just earlier we had some Zoom meeting. February 5th, FSSAI, something connected, has introduced a bill in Parliament, GMO. If people have any objection, you should lodge by February 5th. If not, that will be promulgated as a law. Is this the way you make laws? And we call ourselves democracy? No farmer is consulted. And they want GMO foods to be introduced in the market because the corporate companies coming from the other countries are deciding what we should eat. Why should we eat strawberry? Why should I eat kiwi fruit? Why should I? But then all our nutritionists and doctors are saying kiwi fruit is good. Why? Kya hua hamara amrutfal ko? Why no doctor says amrutfal is good? And if our governments are acting to our interests, why is there no institute which says amrutfal is good, not kiwi fruit? Kiwi fruit may be good, okay. I don't care whether it is good or bad. So all these questions have to be asked in its raw form. Is there a government in India which says till is good? And tell you frankly, there is no other material on this planet which can give you calcium straight away into your body without any problem. But then all our textbooks are saying for calcium, drink milk. And milk, you cannot absorb calcium at all. 950 milligrams of calcium is there in your milk. And you can absorb only 10 or 12 milligrams. Only that too because there is lactobacillus in your guts, it converts itself into some buttermilk. From that it can absorb. And why scientists are not talking, why doctors are not saying? That is the proof that these guys are not acting for people. They are acting for these corporations. And governments are giving it as a scientific explanation. Believe me, last 50 years I have been trying to answer people
that you need to eat til laddu for calcium, not drinking milk and eating paneer. You eat paneer, it is animal protein, it is creating autoimmune diseases left and right. Where is the holistic way of looking at it? Where are these experts? Who are these experts telling me to eat kiwi fruit? Nonsense. All this development has happened under the hoodwink of this corporate culture. And the governments are just collaborating with these fellows because they cannot win elections if they oppose them. As simple as that. बाइक इंश्योरेंस मतलब डॉक्यूमेंट्स दो, वेट करो, इंस्पेक्शन कराओ, बहुत झंझट है। इसलिए मैंने बाइक इंश्योरेंस फोन पे से ही रिन्यू करा लिया। इंस्पेक्शन का लफड़ा ही नहीं है। टेंशन नहीं, बाइक इंश्योरेंस लो फोन पे, स्टार्टिंग एट ₹1.5 per day. So this is the case. And I agree with Sukhpal Singh or someone. All governments are not interested in your well-being. You may say all this, but when it comes to your kitchen and your kids' health, it is you who is responsible. See what goes into the mouth of your baby. And that's all there is. This is complete reality. This is the reality. Because I have seen kids, 6-year-old kid with autoimmune disease, not able to get up, not able to say, Mommy, I have a pain here. They cannot tell that they have pain here. They are suffering. Does government, does these polyclinics attend to these things? No, they don't. They don't attend. They don't bother. They're bothered about their bills. They're bothered about their overhead charges. So this is the raw reality, please. And the farmers. So the whole thing is rotting. We are rotting. And we are all painting ourselves and doing all this, we are running around. So first solve the problem of glucose imbalance. And that's what we need to do, and that's what millets can do for you. Lo and behold, it can solve your glucose imbalance. And because you are eating wheat, you are eating rice, you are eating sugarcane, you have created microbial imbalance, gut microbes. Without gut microbes, there is no human body that can function properly. And so when these all experts, when I go and ask them, what about my gut microbes? Oh, take a probiotic pill. What the hell are these guys talking about? When I say vitamin D, oh, we have fortified our milk with vitamin D for the last 20 years. Then why the hell human population is deficient of vitamin D now? 60% of people are vitamin D deficient. Why? Why? Because you cannot get vitamin D fortified from milk. You need to stand in the sun. Early morning sun will give you vitamin D. So all these experts have to say one word: go and stand in the sun. In India, it is the easiest. At least in northern hemisphere, the sun fellow also doesn't come out easily. Yeah, only 2 hours, 3 hours, 4 hours. So these fellows, vitamin D, stand in between 11:30 to 2 o'clock. Because those fellows are having that time in the northern hemisphere. The doctors in India are also saying stand between 11 to 2 o'clock. Imagine, come and stand in Vijayawada, you will go right up into your heaven. And this is called holistic. And these doctors are experts. Cannot they think that it is there in the early morning? Sun is very pleasant and the orange color gives you not only vitamin D, it sets your corticosteroid metabolism, it sets up your rods and cones, it sets up your mind with a lot of serotonin getting out, and you become very calm and you are not agitated. Of course, you may ask, Dr. Khader, why are you so much agitated? Because today morning I didn't stand in the sun. Bas itna hi tha. Because I got here late, 11:30, I couldn't get up. As simple as that. So why are we not promulgating these kinds of issues in the public domain? Because these experts are blocking the information. Someone was telling blockchain. Yeah, we'll block.
Sir, let's accept that we are all working under this economic model. For everything we are sticking the economics. Let's first delete that. Delete that file itself. Delete that operating system. Jodo. Come to nature. So, vitamin D is the most important thing because it controls almost 208 biological reactions in the body. And when it is so freely available, why don't these doctors or universities or whatever names you keep, tell that straightforward? And we have done this experiment of vitamin D fortification. And now the government is mulling over fortifying iron into our rice. कुछ बात है ये? Is this scientific? Iron you want to get, the easiest way is just take curry leaves every day for a week. I'm not asking take every day for lifelong. For a week. Then it will serve you for the iron next 3 months. That means once in 3 months you eat curry leaves for a week. You have iron coming into your body. This is the easiest way of accruing. So these laws, all these things are very, very dubious. And these experts, certifications and all these, they all don't work because somewhere or the other these administrative processes creep in. Lot of things. So it is a holistic way. If you want to be healthy, you better cook yourself. No. I'll order Zomato, drone will come and put the McDonald's into your mouth. And that is what is going to happen. So, I'm not saying don't trust this fellow, don't trust this fellow. See the result. See the result. Let us do things that are required for our family. The governments, all these things are there at upper layers. But the basic layer is you and your family, what goes in your mouth. And in fact, I bring my water all the way. I cannot believe this. I go on drinking this water. If you drink 10 times, 0.3 milligrams of nanoparticles are in your body. I have been telling this for the last 25 years. But government has made policies, hygienic. Each one has to drink his own water without cup. So everyone drinks and throws. Tons of it is found in the belly of whales in the ocean. So why are you drinking all this? Are you drinking water or drinking plastic? And plastic is hydrophobic. It can screw up many of your biological reactions. There are no microbes in your tummy to degrade plastic. Actually, I have discovered few of them. Now, military is using that microbial processes. I have degraded dioxin. I have degraded TNT. While I was in America, we developed these technologies. Well, I cannot put that microbe into my tummy because it will kill me. So you got to understand that we need to be natural. What is there in nature for you, just around you. So you eat sitapal, you eat chiku, you eat mango, which can grow around you. Don't worry about strawberry because that fellow said strawberry has got vitamin C. In fact, Amrutval has got more vitamin C than strawberry. So it is important we do multicultural, multi-dimensional, multidisciplinary research. In our country, okay, it's been 70 years. Now we should start treading a different path. Something has happened in the last 70 years. We have been doing it. Let's not pointing fingers this way, that way, that way, this way. Let's create an environment where we see future and then work for good health. And so the correct imbalances of glucose, microbial imbalance and hormonal imbalance, everyone can be healthy, which I'm talking having healed thousands and thousands of people. Today, in fact, I have not met anyone. One lady came and brought her daughter. She was in hospital for 6 years. And she just started feeding her baby millets. Now she's happily running around.
And still these doctors are not convinced that she is all right. That the girl was not able to say that she has pain. Now she is running around and she is fighting with her mother happily. And the doctors are not ready to give certificate that she is all right. So please, this is my remarks. I want all others to speak. So let's get down to the real business of getting healthy. And that happens when you observe everything that goes into your mouth, because each drop and morsel that goes into your mouth has to do with your health. Thank you. थैंक यू डॉक्टर खादर वली. मुझे लगता है कि अब बाकी लोग अपनी बात भी जोड़ेंगे, उस पर कुछ कमेंट्स भी करेंगे. तो मनीष जी आप अंदर आ जाइए जरा. ये हाँ, व्यास के आसन से उठ के नहीं जाते, बैठ गए तो बैठ गए, जब तक भगवान उठा के ना ले जाए आपको. नहीं, भगवान लेगा तो कुछ कर ही नहीं सकते फिर तो. हाँ, तो तब तक उठते, व्यास आसन से नहीं उठते, एक बार आगे तो आ गए, जो मर्जी हो जाए. मुझे लगता है कि जब हम बात कहते हैं कि भाई खेती वही जो भोजन दे और भोजन वही जो स्वास्थ्य दे, तो ये दुल्हन वही जो पीएमएन भाई वाली बात हो गई. तो ये कैसे आगे बढ़ेगा, ये हमारा क्या पूरा व्यू था इस पर. मुझे लगता है कि सभी लोगों ने थोड़ी देर बोलना है. आज़ाद साहब, शुरुआत मुझे लगता है एक बार आप सवाल खड़े कर दिए उससे जोड़ के, फिर बाकी लोग संक्षेप में कमेंट करेंगे. जी, इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे हमारे, जैसे सचिन जी हैं, कुछ लोग हैं जो थोड़ा विस्तार भी करेंगे, पर बाकी लोग संक्षेप में रखेंगे. जी. Hey, I am going for a vacation where I'll be totally cut off from my business and I'll be chilling for the next week. And by the way, my business is valued over 100 crores and it continues to grow with or without me. You want to know how you do that? Come on, let's come inside. Look, your business can run without you. You just need proper systems and strategies to make it possible for you. There are only 8 core functions of any business in this whole world. What I have done to run my business completely without me is that I've strategically set up the 8 core functions of my business with proper systems and processes. And these 8 core functions have helped me grow my business from nothing to almost 100 crores in just last 5 years. These 8 core functions are like marketing, sales, operations, etc. Now, you might not even thinking about them in a strategic manner. Today, it might sound very complicated to you, but in reality, it is not. All you need to do is to learn from someone who has already done it before. Now, I teach these functions in my live 3-hour workshop called Business Freedom Challenge, where I help business owners like you to achieve financial freedom and freedom in life. Now, I have simple templates which you can copy and paste and implement in your own businesses, and well, you will get results from day one. And exactly this is the best part about Business Freedom Challenge Workshop. You can literally apply these principles to your business and see the results tomorrow. Hi, my name is Amit Parikh and I'm here to help you build a strong business that is completely driven by processes and systems, where you can also relax and enjoy life while your business grows without you. I have coached more than 30,000 business owners in the last decade, helping them to grow crores of revenue. And yes, if you pause this video and click on the link, you will get my Business Growth Mastery ebook and other bonuses worth 20,000 absolutely free. And all this and lots more valued at rupees 99 only, 99. So what are you doing here? Go grab your spot now and vacation like me while your business grows without you. Cheers, all the best. See you in the workshop. Innovations in cloud computing, blockchain, and IoT are creating a new future for businesses. Build software capabilities in these in-demand domains with India's #1 educational institution, IIT Madras. Introducing the Advanced Certification in Software Engineering for Cloud, Blockchain, and IoT, offered by IIT Madras in collaboration with Great Learning.
Learn industry-relevant skills in the hottest domains with an industry-relevant curriculum taught by leading faculty at IIT Madras. Gain valuable industry insights with personalized live learning from top industry experts. Work on projects and gain cutting-edge skills to design software systems and build innovative products and services. Power ahead with dedicated career support with resume reviews, interview preparation, and career guidance. Save your spot in the digital future and upskill with IIT Madras and great learning. Apply today. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਡਾਕਟਰ ਖਾਦਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਲੂਕੋਸ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਅਨਾਜ ਨੇ ਉਹ ਜੜ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਖਾਦਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਹੜ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਗਰੇ ਹੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਹੜ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਹਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਹਾਈ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ, ਇਹ ਦੋ ਭੂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲ ਹੈਲਥ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਉਹ 5 ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗ੍ਰੇਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਦਰਾ, ਕੁਟਕੀ, ਕੰਗਣੀ, ਹਰੀ ਕੰਗਣੀ ਤੇ ਸੌਂਖ ਬੈਸਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਇਹ। 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਉਸ ਲੜਕੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 6 ਸਾਲ 'ਚ ਮੈਂਸਟਰੂਏਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਚੋਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵਲੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵੰਡਰਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ, ਵੰਡਰਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ। ਤੇ ਸਲੂਟ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਖਾਦਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ੀਆਨੇ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇਨਕਿਉਰੇਬਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਖੋਜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਖਾਦਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ 100 ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ 'ਚ। ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਡ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਸਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਸਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੈਗਰੇਟਡ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਅੱਡ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਲੱਗਿਆ। ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਥ ਪਪੂਲਰ ਵੀ ਆ, ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਕਾਫੀ ਕੁਛ। ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪਲਾਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਕੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਪੈਥੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਥੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ? 125 ਸਾਲ ਲਈ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੀ ਇਮੈਜਨਰੀ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ 115 ਤੋਂ 140 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੈਲਦੀ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ 125 ਸਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ 125 ਸਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਬਿਨਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। 125 ਸਾਲ। और तुम इमेजिन करो ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਅੱਧ 'ਚ ਲੁੜਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਧ 'ਚ ਮਸਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਮਤਾਂ 70 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50%। ਔਰ 70 ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਡਰ ਕੇ ਹੀ,
ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਮਰੀ ਗਏ ਲੋਕ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬੰਦੇ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਕੰਬੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਬੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਚੂੰਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਮਰੀ ਗਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਮਜ਼ੇ ਲਓ, ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟੋ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਬੇਸਡ ਮੈਡੀਸਨ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਕਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੰਡਰਫੁਲ ਰੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਵੱਡਾ ਚੌੜਾ, ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ। ਡਾਈਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਪਿਲਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 5 ਪਿਲਰਸ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਹਾਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਭੋਜਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਭੋਜਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ 70-80% ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 70-80% ਵੀ ਘੱਟ ਕੇ 20-25% ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। 80% ਭੋਜਨ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਿਲਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪਿਲਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਿਲਰ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਦਵਾ ਪੌਦੇ, ਮੈਡੀਸਨਲ ਪਲਾਂਟਸ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜੋੜੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਤੇ ਗਲੂਕੋਸ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਜੋੜੀ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਭੋਜਨ ਪੌਦੇ ਤੇ ਦਵਾ ਪੌਦੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ 40-50 ਭੋਜਨ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਲਗਭਗ ਦਵਾ ਪੌਦੇ ਨੇ। 100 ਕੁ ਪੌਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤੀ। ਇਹ 100 ਪੌਦੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ 80% ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਟੇਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਰੱਸੀ ਟੱਪ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਸਵਿਮਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਟੇਸਟ ਹੈ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਸਖਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਲਈ ਆ। ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਮਸ਼ੱਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਗਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ, ਜੋ ਗਰਦਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ PIVD ਹੋ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਿੱਪ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗੋਡੇ ਖੜ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਓ। ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਪੱਠੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਤੇ ਜੋੜ ਜਿਹੜੇ ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਿਹਲਾ ਰਹਿਣਾ ਅਯਾਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਈਸ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਇਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਤੀਜਾ ਪਿਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਚੌਥਾ ਪਿਲਰ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਡਰ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਚੌਥਾ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਥੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਥੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ MBBS ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪੈਥੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, MBBS ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਪੈਥੀਆਂ ਵੀ ਯਾਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵੈਦਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾੜੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਛ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਬਣੀ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਨਾਲ
ਸਾਰੇ ਕੈਰੀਅਰ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬੜੇ ਗ੍ਰੇਟ ਨੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਟਸ ਸਿਖਾਏ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਸ਼ਾਏ ਸਿਖਾਤੇ। ਇਹ ਕਸ਼ਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਔਖਾ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲਟਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਾੜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਬੈਕਵਰਡ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਾੜਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਲਟਸ ਵੀ ਇੰਨੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਏ ਔਰ ਕਾੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਏ। ਲੋਕ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਕਾੜੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਾਹਦੇ ਪੀਏ। ਜੋ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਾੜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪੀਣਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ PDF ਪਾ ਰੱਖੀ ਆ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ। ਉਹ PDF ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਈ ਆ www.srijeevan.org srijeevan.org ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ। ਉਹਦੀ ਹਿੰਦੀ PDF ਵੀ ਪਈ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ PDF ਵੀ ਪਈ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਟ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਹ PDF ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਰੈਡੀ ਰੈਕਨਰ ਹੈ ਉਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਓ ਆਪਣੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਵੀ ਬੀ ਯੋਰ ਓਨ ਡਾਕਟਰ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਬਣੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ 80% ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ। 20% ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿੱਥੇ ਉਲਝੋਗੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ 20% 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਵਾਲਾ, 5-7% 10% ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ 90% ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਬੀ ਯੋਰ ਓਨ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸਭ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਆ ਸਾਡਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਬਣੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਊਂਗਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕੁਆਂਟਮ ਹੀਲਿੰਗ। ਹੁਣ ਕੁਆਂਟਮ ਹੀਲਿੰਗ ਵੈਸਟ 'ਚੋਂ ਆਇਆ। ਕੁਆਂਟਮ ਹੀਲਿੰਗ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਔਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਹੈ। ਕੁਆਂਟਮ ਹੀਲਿੰਗ ਹੈ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਧੁੱਪ 'ਚ ਖੜੋ ਜਾ ਕੇ। It's finally here. Very good sir. ये लोग तो सही है बोल के निकल जाते हैं। क्या हुआ? मैंने म्यूचुअल फंड में पैसे डाले लेकिन जब से इन्वेस्ट किया ना मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू काफी डाउन है। अरे भाई सर पोर्टफोलियो मेरा भी डाउन हुआ है। मार्केट्स का तो नेचर है ऊपर नीचे होना। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो पोर्टफोलियो का वैल्यू भी ऊपर आएगा। हमारा काम है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड रहना। बात तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। वो क्वांटम हीलिंग है। योगा दे प्राणायाम क्वांटम हीलिंग है। मंत्रा जाप ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ तो क्वांटम हीलिंग है। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਨੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਮੰਤਰਾ ਜਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਯੋਗਾ ਦੇ 7 ਸੈਂਟਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤੇ, 7 ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਵੀ 7 ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲਓ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਆਂਟਮ ਹੀਲਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਸੋ ਫੂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਆਂਟਮ ਹੀਲਿੰਗ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪੂਰੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਖਾਦਰ ਵਲੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਿੰਗ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਸ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। KVM ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੈਲਰ ਵੀ ਲਵਾ ਲਏ 3। ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ, ਉਸ ਕੰਪੇਨ ਦੇ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਰਤਾਰਾ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਉਗਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਸੋਈ 'ਚ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਆਉਂਦਾ ਖੇਤੀ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਲਥ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਆਏਗੀ,
एम्प्लॉयमेंट खेती तो आएगी, एम्प्लॉयमेंट खेती और खेती नाल रिलेटेड सारे धंधे सने सेहत जो साडा मॉडल है असीं तां 12वीं बस बंदे नूं डॉक्टर बनाई जाने आ किन्ने ही बंदे डॉक्टर बन जाने अपने अपने पिंड अपने अपने महल्ले दे असीं सिखाई जा रहे हैं उन्होंने इहदा खेती कुमिंदर जी सिखाई जाते खेती देखो ऑर्गेनिक खेती करो इन्हां कोल लेबर की घाट ही घाट है जिन्नी तो रोजगार ही रोजगार है निरा तो अपने पिंड जिहड़े ने वो असीं कहने विलेज सेंट्रिक खेती सेंट्रिक किसान सेंट्रिक किसान कुदरत का सच्चा पुत्र है ਉਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰੱਖੋ खेती ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰੱਖੋ खेती सब तो उत्तम पेशा है तो किसान सब तो सच्चा पुत्र है ਉਹਨੂੰ ਖੇਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਦੀ ਐਗਰੋ ਬੇਸਡ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ ਐਗਰੋ ਬੇਸਡ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਘੁੰਮੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਪੱਖੀ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਮਾਡਲ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ बहुत बहुत शुक्रिया साडा पूरा सत श्री अकाल साडा पूरा मैं हाँ ठीक है कोई नहीं ऐसा नहीं होता कि आपको मन में आ गया तो संदीप कौर है सारे ने कम कर दिए कुदरती खेती किसान भी है और मिलेट प्रमोट भी कर दिए मिलेट दी शेफ भी है पर ऐसे 2-2 मिनट कहेंगे तो मुझे हम 20 लोग जानते हैं ये सब रह जाएंगे वही बोलेंगे फिर ठीक है ना सो मैं अगले बुला रहे डॉक्टर अवधेश पांडे MBBS डॉक्टर साहब आइए न्यूक्लियर मेडिसिन के एक्सपर्ट ने MD न्यूक्लियर मेडिसिन ने ਇਹ ਹੈਗੇ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ MBBS ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ MBBS ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ MD ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਓਵਰ ਟੂ ਡਾਕਟਰ ਅਵधेश मंचासीन सभी महानुभावों को नमस्कार श्रोतागण जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं सबको नमस्कार टू स्टार्ट विथ कुदरत उत्सव एवं संवाद मैं कुदरत संवाद आपको लगता है कुदरत से संवाद संभव है कितने लोगों को लगता है कुदरत से संवाद संभव है मैं सीखना चाहूँगा कैसे आप लोग ये बोल रहे हैं मैं एक एक को आके पूछूंगा वैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि कुदरत से संवाद संभव कैसे है दिखाता हूँ आपको आप देखिए आप अपना हाथ लीजिए ये वर्टिकल लाइंस हैं ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन सभी करें प्लीज़ तभी मैं वहाँ बैठ के नहीं बोल रहा हूँ मेरे दोनों हाथ फ्री होने चाहिए इसलिए मैं यहाँ आया हूँ दोनों हाथ ये वर्टिकल लाइंस हैं और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आप भी करें सर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये दोनों को आप मिला लें और इसको जोड़ लें अब देखें कौन सा हाथ थोड़ा सा बड़ा है कौन सा छोटा है मेरा जैसे लेफ्ट थोड़ा सा छोटा दिख रहा है अगर दोनों बराबर है तो कोई भी ले लीजिए और लेफ्ट को बड़ा करना है तो ऊपर उठा के बोलिए मेरा हाथ बड़ा कर दो 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 5 बार बोलिए आप फिर से वापस मिलाइए और देखिए बड़ा हुआ है कि नहीं ये मास हीलिंग है और ये कुदरत से आती है ये कुदरत से आती है इसीलिए मैंने कुदरत संवाद देखा तो मैंने देखा कि हाँ भाई कुदरत से संवाद कैसे करते हैं इसलिए बोलते हैं पॉजिटिव बोलिए जो आप बोलेंगे एग्जैक्टली वही होगा नाउ स्टार्टिंग विथ हेल्थ हमें लगता है हेल्थ की बात जब भी करें तो मेडिसिन की बात ना करें क्योंकि मेडिसिन की बात डिजीज की बात होती है हेल्थ की बात जरूर खेती की बात होगी जरूर मिलेट्स की बात होगी जरूर ग्रेन्स की बात होगी और जरूर फ्रूट्स नट्स सब चीज़ों की बात होगी और वो चीज़ें जैसा पहले सभी बोल चुके हैं जो आपका शुगर
यूजुअली ना बढ़ाएं, बहुत तेजी से ना बढ़ाएं, वो आपके लिए अच्छे होंगे। बट इसमें एक बट मैं इसलिए जोड़ूंगा। Hello there. Today, I want to share with you something very, very interesting. I want to share with you my top 3 business mistakes, how I made it, how I overcome them, and how I grew my business from a meager 2 crores to more than 100 crores in just 3 years. Let's learn. Mistake number 1. I was not focusing on marketing channel that suited my business. Rather, I was running behind every possible marketing and sales opportunity. So I never really got quality results which I desired. Mistake number 2, I failed to hire the right people with right skill. Hence, I used to feel the burden of the work on myself and myself alone, and my business was not growing. Mistake number 3, I didn't have the right processes and system. Hence, I could not produce consistent, predictable, and quality results. By the way, now you can avoid all these and many more common mistakes that business owners make consistently, which don't allow their businesses to grow. And you can do all this by joining a 3-hour live masterclass called Business Freedom Challenge. Now, this masterclass is a summation of my first 10 years of business mistakes and how I was not able to achieve real growth. But today, not only I'm running my 100 crore valued business, but also in the last decade, I've helped with this program to train and grow more than 30,000 business owners. Now they have grown their business, they have scaled their businesses. Hi, my name is Amit Parekh and I am here to help you to build strong businesses which are completely driven by process and system. Now, if you feel stuck in your own business, if you think you need the right guidance and the right mentorship, and if you are serious about making some huge profits, and if you are an action taker, not just a procrastinator, I invite you not to miss this opportunity at any cost, no matter what. Now, in this workshop, I will be covering the following stuff. Okay, listen to me very carefully. Number 1, core functions to nourish every aspect of business. Number 2, excellence framework to achieve $1 million lifestyle and $1 million business. And number 3, focus areas to attain true, sustainable, and long-term financial freedom. And yes, if you pause this video right now and click the link, you will get a Business Growth Mastery ebook and 8 more bonuses worth 20,000 rupees absolutely free. The program cost is not even 999, but only 99. That's rupees 99. So what are you doing here? Go and grab your spots and I will see you in the workshop. Cheers and good luck. Hey, are you a business owner? If yes, I have some questions for you. Who is handling sales in your business and closing clients? Who is the person who's actually doing marketing and generating leads? Who is managing the money and taking care of the accounts? Who is handling clients and fulfilling the projects? If your answer to these questions is me, then I have news for you. You're not a business owner. You are just a self-employed professional who's stuck in the trap of firefighting. Yes, you heard me right. You're not building a business. You're just playing the game of month-to-month sustenance as a self-employed professional. And that is the trap that most business owners fall into. Most business owners live their entire life just in this trap of self-employment, doing everything by themselves, not paying themselves consistently, and just hoping and wishing for things to change. If you are someone who wants to get out of this trap of self-employment and are committed to building the pillars of actually building a business, then I invite you to be a part of a 2-hour conversation with me called the Business Success Workshop. At the Business Success Workshop, I break down for you the 7 core activities you need to get right in your business,
the 2 principles that you need to follow to scale your business, and the 3 must-have ingredients you need to build so that you actually transition from self-employment to building a business. There is a small fee of rupees 99 for you to be a part of the 2-hour business success workshop, but for that investment, you get learning that has the potential to change your life, and you get bonuses worth thousands of rupees provided you click on the link below and register yourself right now. So what are you waiting for? Click on the link below, register yourself and get those bonuses and experience the business success workshop to be able to build a truly successful business. कि हमारे पास हर तरह के पेशेंट्स आते हैं और हर तरह के पेशेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बिल्कुल क्योर हो जाएं। तो हमें 1-2 बातें समझनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये कि हम कभी भी, मैं तो इस बात के लिए किसी भी मंच से जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हैं उनसे भी बहस के लिए तैयार हूं कि हम कभी भी, हम भारतीय हैं, कभी भी हम हंटर गैदरर्स नहीं थे। We were never hunter gatherers. Hunting, अहिंसा का देश है हमारा। 70% लोग वेजिटेरियन जिस देश में हो, इससे बड़ा लेटर एंड स्पिरिट में ये मतलब अहिंसा की बात हम कैसे दुनिया को और बताएं। लेटर एंड स्पिरिट में 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज वेजिटेरियन। हम अहिंसा के देश हैं। हम तो कभी जानवर मारते ही नहीं थे। सेल्फ डिफेंस में बेशक मार दें। हमें बचना है या शेर को बचना है तो शेर नहीं बचेगा और मैं बच जाऊंगा, ये संभव है। लेकिन एज अ रूटीन जानवरों को मारना कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। इसीलिए वी वर गैदरर्स, और हम पेड़ से परमिशन मांग के तोड़ने वाले लोग हैं, या जो गिर जाता है वो उठा के खाने वाले लोग हैं। सो वी वर नेवर हंटर गैदरर्स। दूसरा, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, मैं उनको पूछना चाहूंगा कि आपने कहां से पढ़ा? तो वो कोई यूएस के बुक का नाम लेंगे या इसका नाम लेंगे। एक बड़ी सिंपल सी बात यह है, जो जानवर हैं जिसको कुदरत ने बनाया है वो नॉन वेजिटेरियन। गौर से देखिए, उनके क्लॉज हैं चमड़ी फाड़ने के लिए। आपके हैं? देखिएगा कहीं हो ना जाए। आप देखें, उनके दांत निकले हुए हैं ये गड़ाने के लिए। आपके हैं? अगर नहीं हैं तो कुदरत से झूठ कैसे बोल सकते हैं आप? यू हैव बीन मेड अ वेजिटेरियन, रिमेन अ वेजिटेरियन एंड सपोर्ट फार्मर्स, बिकॉज दीज आर द पीपल हु आर एक्चुअली फीडिंग यू। दैट इज वन थिंग। द सेकेंड इज, ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि हमारे आगे स्पीकर्स काफ़ी हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं एक बात ये बोलना चाहूँगा, ऐसी कोई दुनिया में बीमारी नहीं है जो क्योरेबल नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई बीमारी है नहीं, लेकिन हो सकता है हमें वो रास्ता ना मालूम हो कि वो कैसे क्योर होगी। ये संभव है, लेकिन यकीन करके चलिए, ऐसी कोई बीमारी नहीं बनी जो क्योरेबल नहीं है। और हमारी कोशिश ये है कि हम हर चीज के जड़ तक पहुंचें और उसको क्योर करें। थैंक यू वेरी मच। आइए। हमारे में डॉक्टर जीएस ठाकुर भी आ गए। दूसरी कुर्सी हो ना सर, कोई बात नहीं। ये कुर्सियां खाली हैं, लोग अंदर आ जाए जरा, आगे आ जाए जरा। ये अवधेश जी, ये मुझे लगता है अपने को जनरल नहीं, जो बाकी स्पीकर हैं, जो केवीएम का वो एजेंडा है कुदरती खेती कुदरती सेहत, तो हमने उसको भी थोड़ा फोकस सीधा करना है। जनरल बातें तो है ही हैं वो, तो क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि पंजाब अगर कैंसर इतना बड़ा है, वो इतना मुद्दा, इतनी बीमारियां फैली हैं, तो वो हमारा कंसर्न का मुद्दा है। तो आज के इस कुदरत संवाद में खेती और स्वास्थ्य, ये दोनों एक हमारे बड़े मुद्दे हैं, उस पर हम बात करना चाहेंगे। मुझे लगता है
कि मैं हमारे एक अगले और इसी प्रकार के सीनियर डॉक्टर सचिन जी को निवेदन करूंगा। सचिन गुप्ता जी आइए। सचिन गुप्ता मैक्स हॉस्पिटल में है, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। और बड़ी बात है, सचिन गुप्ता जी उन चंद डॉक्टरों में होंगे देश में, गिनती के सैकड़ों लोगों में से, थोड़े से लोगों में से, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। ग्रुप बनाया इन्होंने, क्या नाम है ग्रुप? सेल्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग कम्युनिटी। हाँ, और डॉक्टर सचिन गुप्ता जो हैं MBBS MD DM हैं ऑन्कोलॉजी में। तो आपसे एक कैंसर स्पेशलिस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में और फिर उसको होलिस्टिक हेल्थ से कैसे जोड़ेंगे, सचिन गुप्ता।